Hi students, 12th physics la in the public exam 2026 கான இம்பார்ட்டன்ட்டான 2 மார்க் and 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்னு பார்க்க போறோம். இத பார்க்கிறதுக்கு முன்னால நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் போட்டுட்டு நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் சேனலையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறங்க. வாட்ஸ்அப் சேனலுடைய லிங்க் இந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் தந்திருக்கேன். அப்பதான் நீங்க ஃபியூச்சர்ல எந்த ஒரு வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். இப்போ இந்த வீடியோல நான் சொல்லக்கூடிய இந்த 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தரவா படிச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும். கம்பல்சரி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய 5 2 மார்க் 5 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா நம்மளால அட்டன் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி 5 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கோம். அதை நீங்க படிச்சீங்கன்னா 5 5 மார்க்குமே அட்டன் பண்ணிடலாம். இதுல நமக்கு 2 மார்க் 3 மார்க் மட்டும் பார்க்கலாம். தமிழ் மீடியம் இங்கிலீஷ் மீடியம் ரெண்டு பேருக்குமே கொடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் ரீட் அவுட் பண்றது இங்கிலீஷ் மீடியம்க்கு மட்டும் ரீட் அவுட் பண்றேன். தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்களும் வந்து பார்த்துக்கோங்க. சரியா? Chapter 1 2 marks. State Coulomb's law in electrostatics. Define electric field. Write a short note on superposition principle. Define electrostatic potential. Define electric dipole and dipole moment. What is corona discharge? Define electric flux. State Gauss law. What is electrostatic shielding? What is polarization? What is a dielectric strength? Why is it safer to sit inside a bus than open ground or under a tree? Chapter 2 2 marks. Define specific resistance or resistivity, give its unit. Define current density, give its unit. State microscopic form of Ohm's law. State macroscopic form of Ohm's law. Why current is a scalar? What is Peltier effect? What is Thomson effect? What is Seebeck effect? Define temperature coefficient of resistance. State Joule's law of heating. Define critical temperature. Write a short note on superconductor. Chapter 3 2 marks. State Ampere circuit law. State Fleming's left hand rule. In a galvanometer, increasing the current sensitivity does not necessarily increase the voltage sensitivity. Why? How can we increase the current sensitivity of a galvanometer? State Coulomb's inverse square law of magnetism. What is meant by magnetic induction? Define magnetic flux. Why phosphor bronze wire is used as the suspension wire in moving coil galvanometer? Define magnetic dipole moment. Define voltage sensitivity. What is meant by hysteresis? Define magnetic declination or inclination. Define magnetic permeability. Define magnetic susceptibility. State Curie's law. State Curie's law. Chapter 4 2 marks. State Fleming's right hand rule. Define quality factor. Mention the methods of producing induced EMF. What is meant by RMS? Value of alternating current. Define coefficient of self-induction or self-inductance. Define unit of self-inductance or 1 Henry. A capacitor blocks DC but allows AC. Why? Define power factor. What is meant by Watt's current? What is a phasor? Define efficiency of a transformer. Define electric resonance. What are LC oscillations? Define resonant frequency. Define average value of alternating current. What are step up and step down transformers? Chapter 5. What is displacement current? What are electromagnetic waves? Why are EM waves non-mechanical? Write down the integral form of modified Ampere circuit law. Chapter 6. What is angle of deviation due to reflection refraction? State Snell's law. State law of reflection. What is principle of reversibility? Why do stars twinkle? What is total internal reflection? Write the conditions for total internal reflection takes place. What is Rayleigh scattering? Why does sky appear blue? Why do clouds appear white? What is the reason for reddish appearance of sky during sunrise and sunset? What is angle of minimum deviation? What is relative refractive index? Define refractive index. Why rain clouds appears dark? How does endoscope work? What is power of lens? Chapter 7 define wavefront. State Huygens principle. What is interference of light? What is the phase of a wave? What are coherent sources? What is diffraction? What is resolution? Rayleigh's criterion. Polarizer analyzer. Why is oil immersed object is preferred in a microscope? Myopia, its remedy. Hypermetropia, its remedy. Astigmatism, its remedy. Presbyopia. Chapter 8 2 marks. Work function of a metal, give its unit. Threshold frequency. Photoelectric effect. Stopping potential. Surface barrier. Broglie hypothesis. Electron is preferred over X-rays in microscope. Chapter 9 cathode rays, excitation energy, ionization energy and ionization potential. Closest approach, impact parameter, mass defect, binding energy of a nucleus, Curie, activity, mean life, constituent particles of neutron and proton, proton-proton cycle, nuclear fission and nuclear fusion, radioactivity. Chapter 10 forbidden energy gap, doping, a diode is called unidirectional device. Explain barrier potential, rectification, integrated circuit, modulation, bandwidth of a transmission system, center frequency, Burkosian conditions for sustained oscillation, advantages of ICs, skip distance, skip zone, resting frequency. This is 2 marks. Next 3 marks paranga. First chapter applications of capacitors, capacitor and its capacitance, energy stored in a parallel plate capacitors Q square by 2C,
Distinguish between Coulomb force and gravitational force. Expression for torque experienced by dipole due to a uniform electric field. Electric field due to a charged infinite plane sheet using Gauss law. Expression for electric field due to a uniformly charged spherical using Gauss law. Expression for capacitance of parallel plate capacitor. Difference between polar and non-polar molecules. Chapter 2 la Kirchhoff current law, voltage law, electric power, electric energy, ohmic, non-ohmic device, drift velocity and mobility, Seebeck effect or applications, expression for power P equal to VA in electrical circuit. Chapter 3 la converting galvanometer into ammeter, Biot-Savart law, special features of magnetic Lorentz force, converting galvanometer into voltmeter, electric field and magnetic field difference. Chapter 4 la various types of energy losses in a transformer, advantages and disadvantages of AC over DC, expression for phase angle between the applied voltage and current in a circuit containing resistor only, induce an EMF by changing area enclosed by coil, expression for self-inductance of long solenoid, expression for energy stored in an inductor. Chapter 5 la electromagnetic waves from Fraunhofer lines, they are useful in the identification of elements present in the sun. Chapter 6 la relation between F and R for a spherical mirror, optical path expression, critical angle adanoda relation, equation for apparent depth, rainbows formed, mirage and looming, reason for the glittering of diamond. Chapter 7 la Malus law, interference and diffraction, Brewster's law, piles of plates, Fresnel's distance, uses of Polaroid, difference between resolution and magnification, astronomical telescope. Chapter 8 la photocell types, de Broglie wavelength of an electron, de Broglie wavelength of an matter waves, applications of photocells, applications of X-rays, properties of X-rays, characteristics of photon, characteristics of X-ray spectra, laws of photoelectric effect. Chapter 9 la spectral series of hydrogen atom, idea of carbon dating, properties of neutrino, nuclear force, properties of cathode ray, half-life அதனுடைய expression, அப்புறம் properties of neutrons. Chapter 10 la distinguish between avalanche breakdown and Zener breakdown, biasing அதனுடைய types, transistor functions as a switch explained, state and proved De Morgan's theorem, distinguish between intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. From applications of radar, satellite communication அதனுடைய applications, merits and demerits of fiber optic communication. That's it. சரியா? ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் சொன்ன இந்த 2 மார்க் 3 மார்க் கொஷின் எதையுமே ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க. 2 மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கொஷின்ஸையும் தரவாக படிச்சுக்கிறங்க. கண்டிப்பாக வந்து அந்த கம்பல்சரி ப்ராப்ளம்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு தனியாக இன்னொரு வீடியோவில் தரேன். அதை தவிர்த்து உங்களுக்கு மீதி இருக்கக்கூடிய 5 2 மார்க் 5 3 மார்க் கொஷின்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ தயவு செஞ்சு இதில் எதையும் ஒமிட் பண்ணிடாதீங்க. இதோட லிங்க், PDF லிங்க் நான் வந்து வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. தேங்க்யூ.